waliwo ekintu abawala kye beemulugunyaako by the way. Ate nze mumanyi nze wenzijjawo n'ebiboozi byange okutandika sheeno. Bangambye tubuuze abaana abalenzi lwaki bw'abanga amukyazizza apapa okuyingiza obugatto. Sinakindi asanyawo obujulizi bwonna naggala nawo walabike nga teri aliyo oba yagenze koloba ki. Ti newe baba bali munda mu nnyumba tayagala ddoboozi lifuluma waakiri akunyiga ne ppira oba n'oziira. I think bakasanova be babikola ebyo. Gayi bw'abamanyi nti asapata omuntu omu. Abula n'okubutimba, abula n'ofulumya obulega abutimbe ku waya bunika bonna baneiba bamanye nti kibebi, kiqueen, kiprincess wekiri mu nfo. I think personally abantu abamu ebifo byetupangisaamu bana abantu temumanyi kufa kubibakwata kumugeya. Omwana waabwe ndi ayingira abantu ne batula ku lubalaza okwo kwennyini nga bamanyi activity egenda mu maaso. Opposite sex waba bayingidde mu nnyumba kiba kidi kiki ekibaleeta ku mulyango gwabwe ne mwetuuzaawo. Mwetumyatumya obwana genda ogambe anka atuwe ku pako banna. Anka ali bize obwedda tali bize weekend yonna abadde talina gwalinayo totuma mwana. Ate ebikazi ebimu ebifumbo ebineibanga naddala baneiba bavubuka balina engeri gye baba bubiri oba muba mubeeyagaliza. Tubate bagala bulaza omanyi gwe engeri gy'obubiramu bulaza. Bate bagala bonoone. Neze ne bw'obuyingiza nze gwalese nze agenda omwonoona. Kajanja kenina ndooza bw'obuyingiza obugato nze kenyini neefulumya. Ate nabamu asooka nalabiriza bwe mba mugenda olwakuwerekera nga nsoko kanzije nasooka nalingiza east west. Oba olingiza wenkwaba nti ani olingiza ninga omugenda guyisizaamu ani gwekweka ndi kibi ama yasim that aba yeewala ngambo za Vicky ziri zayogedde. Boogere if they're talking about only you and me then that's okay. Me with the time I dated that guy nga ne landlord we tanjagala. Nga babala mu ssaawa ze bamanyi nti kati essaawa eyiseewo kati bamaliriza anabyeko wakugenda. Bwe bawulira booda ngezza okuntwala bona nga beefulumya n'abakozi. Fuluma nga yiwa amazzi naye olugambo lunyuma. Nzoloza nswala siri mwana muto nti bandifayizi. Oba oli mwana wa nnyina. Fuluma bulungi nnyo nga mbigula n'akamwenyumwenyu ku ttama akalagira ddala nti bava kusapata. Waliwo landlord era yawalanako omuvubuka olw'ebyo naye ng'ekyamuwalanya kyali nti omugati omulenzi yagulanga emigaati ebifika aweereza wa landlord buli kimu kati landlord awaleeta omuwala n'abeerawo ddala mwezi ate nga landlord bakyamuwa ku bifiseewo amata obukulonikuloni obw'amagi abantu ebitumalamu bitono nga gy'oli omwezi bwatyo because ono omusajja watu buli weekend ng'agenda omanyi abavubuka abeerimira mu kyalo nga bw'aleeta emmere nti talina agifumba abimuwa. Baana mu covid lwe nagenda nti nabeerayo ku covid eyasooka. Bana landlord yankijja. Covid yasooka ng'oli ku gundi. Nyimirwa nali. Sista Code gye muli mugyebaleko musiibye mutya. How are you our people mukulikeeyo mwebale gye mutuusizzaako engalo Kampala muyiribye musana wamwe gutonye oba kabadde kakuba. All in all tubakulisayo mwebale kukomawo bulungi omukama n'abatuusaka nga muli balamu naye ate ne mugamba nti we shall not enter that bed before watching Sista Code on Galaxy TV Gikonkone every Tuesday 11 to midnight nga wetuli wano tubaweereza. My name is Zainab Afra God given the little mkonkonyi Jenzi Badi and last born wakuno Vicky so okumpeter your sweetheart bacho nacho yagala okumpita bana ite tuli basenga amanya ge tubawa gego twegala bakwongerako nti senga Vicky. They're baptizing us funny names. Like which one? Senga is not a is Senga a funny name? That's not my name. What I mean, it's not my title, it's not my name. Take what I tell you. My name is Vicky or Victoria or Irankunda or your sweetheart. Shtegede? Tuonsanga mkwano Johnsanze notandika kumira Senga mkwano. Engeri Josi nisiza amanyo.
Kale abalenzi nga tuviide ddala ku balenzi abakweka obugatto nze nga bwe nkugambye I highly doubt nti omulenzi ono aba ayina omuntu omu gwayingiza mu nnyumba. Senga wange lumu yanyumizaako nti abo abakazi abageyo abo ku mulyango yabawulira bwati ku ddirisa yajja omulenzi yalesewo akasumuluzo ye ne yeesookayo delivery onaalyawo n'anajja ekiro n'asapata. Kaakati abakazi abo baali ku mulyango munagamba ono mweru si oli omuddugavu oluusi baba balimba kano keeru baali boogera bituufu Vicky ate senga yange mumyufu alinga gwe ngamba kano keeru oli yali muddugavu waaluli naawe si ono. So nze I highly believe abalenzi abo bakukusa obugatto nga nakayingirewo abaana abawala bangi bakyaza mu kaziga ako kakati tayagala abakole ki bantu bagambe nti akola ki atambuza nnyo omuti nagusimba mu buli kinnya kyasanze. Kakati kyokka mbawala abo babazunza mbaamu nno gwayagala ebyaddala but lwaki ate abamukiitingako gwayagala ebyaddala bwe gatutakuingiza Chobala nagambye nti oyo Amerika neyo kale wadde obugatto bw'aba nabuyingiza bayenda nabo lwaki aba omusajja lwaki oyenda ku muwala gw'ogamba nti omwagala ebinnya byanjawulo nga bw'ogambye nti agenda teeka mu binnya ebyenjawulo ebinnya byanjawulo oba ekya fuuti 3 fuuti 4 fuuti 5 akitegeeza bw'oba olina gw'oyagala ekyo kyekinnya wakisiima lwaki tositikinga ku kinnya ekyo aba akyagezesa mu binnya byonna tana kuteeka kompeta kitegeeza mwenna abaleetayo buleesi aba akyagezesa ku binnya byonna alabe kiriwa kyali comfortable nakyo kubeera nakyo for a long time. By the time he falls in love with one of these girls it means hakinya is already good to him. Anti kyengamba the only way he has fallen in love with you is when he has brought you home agenze wamwe nakukima nakugatta whatsoever you're completely there okitegeera kukima wamwe bulungi yakututte oba mukyakya mukiriza mu kooti nakuteekako nti yono gwenkoze eki gwensiimi before that mwena mukyali ku try. So you mean before someone takes me to church or to the mosque they don't love me? They don't love me. Does that mean they don't love me? They don't. What is love like to you? Afra, kugwe love kwegena mu church and the mosque. It is one of them. It is one of the things that shows at least you love me. I want to expound on her point. Eyokuba nti one of the reasons that people cheat on people that they claim nti baagala oluusi it is age. Tukkirize tugaane waliwo age ey'abaami oba abakyala either way kuba waliwo n'omukazi nga akwagala naye ng'era akwendako ti waliwo ebintu byakwagalako naye nga waliwo ebimu byotakola ki byotatuukiriza byalina okunoonya ewalala. Naye wano waliwo emyaka egy'ekivubuka ng'omutima gwe mu butuufu gwasiima ggwe naye ng'omubiri gwo nga gwo gwina demand z'okuba nti they want to explore. The key word is age or exploring. Age and exploring go hand in hand. Because Vicky waliwo n'abavubuka omanyi nti waliwo omuvubuka gosanga ali 35 naye nga gamba nakabeera nakebakako n'abawala mu bulamu bwange babiri. And there are some people who have more in his prime age adolescent stage teyakola abantu bye bekwasa mbu nkikola lwakuba ndi mu age. Waliwo abantu abamu nga they are self disciplined nga abantu oli yakyetekamu hina abantu abine shesheme. There are people nga they really protect themselves. They don't just go around because anti fe tulina engeri kintu kyetwogera wano nti abawala fe abasinga okuluzinga mu kintu kino. But even guys balina kye baluzing. Waliwo guy nga tayagala kusonseka buli wamu ki sojovalo ye tayagala buli omu amulabe emisuwo kitegeera so nga beweeyo dignity y'okuba nti munnaye sigenda genda nga nkamukira ku buli muwala. I will keep myself for this and this person. If it doesn't work out, I prepare myself and find another person. So one way lwaki abantu baba benda is that exploring and age oshegeera ebintu ebimu rushing to settle. Omuntu ayinza okuba yalowooza nti akwagala n'afunayo omuntu omulala nomunaye gwawuliranga ate lukundo esusse kweno gy'abadde akulinako oshegeera n'agamba oba napapa okusalawo nga mpulira omwoyo gwonna omubiri buli kimu kisoundingira ono kyagala ono ate nga talina ngeri gyayinza kujja mu kifaananyi nga already maybe you've taken a step to make it a life commitment akuwasiza agenze ewammwe so for the sake of protecting the dignity and everything. Kyova olaba abantu abasinga they are polygamous naye nga they are not Muslims. Oshegeera naye nga agamba omanyi nze neesanga bwe ntyo nali ndowooza nafuna omuntu but I feel like emirembe ngifunira nnyo ewaani
ewagundi naye noona alina ebirungi byakoze ki byankoleddewo alina abaana bange bizinesi zange tuzitandise ffenna kakole ki kabeerewo n'abeera nga alina ki abantu abasuka mu omu. There is this saying of sad. There is saying of you might love someone, but they may not be your perfect match or your perfect fit. Love, you know, omanyi oba oli awo ng'olina Sakoleke kijja kyogamba nti njagala nnyo enkoko naye ate sijagala naye tempomera. I know because you might love someone. You might love someone, but they may not be your perfect fit. You might love chicken, but your health does not accept you to take chicken. So your health. Oba kitegedde Vicky Wama. Oyinza okuba nga banaye gwe oyagala ebintu ebiwoomerera banaye nti oyagala chocolate, you love ice cream, you love those things, but oyina issue n'amannyogo. Oluzungu lwakuzannyira ku mitima gy'abantu. Zaina, here is the logic of bw'oba ogenda kufuna guy, you have like 5 or plus things by'otunuulira ku guy ono, right? Ayagala, ali caring, physical attraction, blah 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 blah. They might be ticking all those things, but love, ng'omuntu surely afaayo, but omuntu afaayo does not mean they have love. Osegera, someone who is good, you know, manju tali sigogama nti ayagala, like they are good, you know, with loving you and everything. You might love all the other things nga babitikinga, but love nga teriiwo. Obanga omwagadde omuntu natyo nakubuuza zayo omuntu era akubuuzaako nomugamba I'm falling for you or something, nakubuuza what do you love about me, ng'ogenda otunulamu bulungi kibuuzo tukibuuza naye batuddamu batulimba. Nobody has given the right answer to that. They always say what they think you will want to hear. Exactly. Like onoonya ng'ogenze mu mutwe gwo n'ogamba naye amazima gali, what do I love about this guy? Ogenda okutunula mu butunulamu mazima ng'omutima just tewali kyakwagalako ng'oggyeko ekyajjulayina. Obanga naawe kenyini talina ky'omwagalako. Oyagala kugambe nti what I love most about you kyajjulayina. Era agenda kugamba you're beautiful, you're intelligent, ne woba oli mawube ng'omutwe mukalu. Naawe kenyini bakubuuza ogamba osobera ng'oyaga omuntu naye nga tomanyi ky'omwagalako. Webale naye nga tekiri nawo. So there is just this sentences omwagalako, but you won't tell me. Why people cheat on people that they claim they love? Well, we've been like I said, different aspects. Buli omu alina uniqueness ye. Waliwo abakazi nga they are business oriented nga alina akongo. Nga mu butuufu yeegombesa. Nga the man will love that about them. Oshegera naye nga alina weaknesses ez'okuba nti tamanyi bwe bayisa musajja, tamanyi bya care, tamanyi bya mu kisenge, ate era tayagala kukola ki kumanya, naye nga alina akongo we batuula ku meeza alina kyasobola okukola ki okwogerawo. Mukwano n'abeera awo nga machine, baby making machine, naye nga gaaya alina ewalala gyakola ki omanyi enjagala za njawulo. So nga sokoleke kati awaba about someone like wanting you for something or loving you for something, not like true love. When we talk about love tuba twogera ku true love. Kakati oyo abamwagala muntu ng'omwagalako business ideas, business knowledge gy'alina, expertise mu field eyo y'okunoonya ssente, nga ky'omwagalako olwo oba omwagala nzija lwaki. Omanyi we tubeera wano tukubiriza nnyo abaana abawala okwewala abantu abaavu. Mwekyo tuba tutegeeza ki? Ffe bamwe era tujja wano tugamba as a lady you can learn to love a man. You first look for the future. Alina future. Bino twezimbe nedda. Sanga omuntu nga yakola dda because you don't have that time to go into struggles. At the end of the day mukole byonna bye mukoze nga bwe babakola nti alina amagezi azimbye omusajja naye era mukubyeko abawala abalala nga bameka basatu. Or there is no guarantee nti future ejja kujja. So love ekula kyova olaba teri muwala agenda kutaninga down gayo omugagga olw'okuba mbu munaye mpulira simufiiringa simwagala nno, era agenda gamumanyi what love egenda kukula kasa sente zikola ki weziri. So bya true love, let's not deceive ourselves. True love ejja. Are you saying tulimu era nga tewali true love? True love but it is rare. Even when it's there people are very suspicious. Newe kibanga kya ddala era omuntu agamba nsikiwa. Because in the Rachel Lucy true love untuka nenje kengeramu is because I know I'm not perfect. So where are you getting the
the courage of loving me like truly, truly, truly with my imperfections. Nze kennyini seetegeera bulungi. Bwetudda ku definition ya love nti omuntu omwagala n'ebirungi by'alina n'obumogo bw'alina. Si love. Ebibi bye n'ebirungi bye. Si bino mbu simanya alina business ideas naye bwe tutuuka ewaka ngamba ne bwendi emmere eswani nze nebegera emmere eso yenzayo za maswani. Omanyi lwaki ebikazi ebibibi, I'm sorry for lack of a better word, those that look unattractive, omanyi lwaki be bakuba empeta, omanyi lwaki be bali mu makazi mansion naye era nga babaawe bakyanayiza n'osanga ne bali nga bayawula dda but they have not divorced. Oshegeera ng'oli yalimu omukisa gwa bba era ng'oli amuwa ekitiibwa kyamwagalirayo mu kiti ekyo naye ng'anoonya omukwano. That hurts. You know why it hurts? Because nze ndi ekikazi ekibi. It does hurt, but it's the reality. That's what you have to talk about. I am one of those ekikazi ekibibibi. But when tuuka ewaka buli kimu kyange kye nteekeddwa okukola nkikola. Then you cheat of me because of looks, because I am the bracket of ekibibibi ekikola ebisigadde ebyawaka. But now you look for an attractive face. As if you are Mr. Perfect. As if you sina imperfections zo zengumidde. Gamba mutandika mwenna muli bato n'akukaddiya n'akukunkumulamu abaana nkunkumuli. Amabere we gagwanga socks nga kichapati. Galeta afro wetoto. Naye nga ye yagakulukusa efforts zoe saddaaka ze z'okumuzaalira okugaziya ekika kye. Oshegeera ze zigusudde ebbeere naye nga yakusanga liri liti. N'agamba owedde ku mpagala n'afuna owettutu. People cheat on partners they claim to love. Obanchiite until they feel bored or they get used to this partner. Atuka nakumanyira. Tuka nomanyira omusajja ng'olaba everything okifunye mu musajja like never mugezaako nti mukyuse routine mugikolebwe muti you've changed the routines like 1,000 times, you've changed the recipes 1,000 times, like you've changed the positions, you've changed the environments, you've changed everything, you've changed the tones, buli kimu kikoze ekibi ekirungi. You just nawulira nga ayagalawo oba just ekintu ekirala just ekipya alabe nga waliwo ekintu ekipya mu maaso ge kyadiringa nakyo. Then ensonga endala lwaki abantu bano batwendako ng'ate bagamba batwagala. Naffe ne tubendako because it is too way. Sometimes yeffe ensonga tusindikiriza abantu bano. Omuntu aleeta olukwano omuddamu bubi omwekokkolako omwesamba oshegeera buli kaseera goba ne excuse oshegeera. Abantu abamu in most cases ladies ntera nnyo kyogera wano muyomba bana. I wish we had schools that teach people how to calm and control their anger. Abakazi tuyina anger ey'ekisiru olowooza woba toyogedde ng'oleekaana like tibajja kuwulira naye n'oleekaana n'oyomba olutatadde. Sometimes these men they don't ask for much. Ayagala emirembe ajja waka nga wasirise oshegeera anywe oba ali ekyo nakyo omutegekedde awumuleka alabe ku TV nga tewali kerere naye yakatuuka tanaba yadde kuba kateni omuwunyiza nti yeno tandika gukomyewo oshegeera. Mbuulira atuuka ekiseera nga n'okudde waka it's a nightmare nga takyayagala kola ki kuddanga ssaawa z'okumwezi gwayo ng'amaliriza byonna byamaliriza azingako ebibye n'asooka anoonya gy'afunire ki essanyu nadda nga mwebasa abamu ne babazirira n'emmere ze muba mukoomedde n'atuuka n'agamba ndi bulungi nga kuse wansi waggulu buli kimu nga kiri kitya kiri steady. So mukendeze ku mumwa sijja kuwakoogera mbeera wano nenjogera nendeekaana njula just n'omumiro kufuluma. I mean, like at times men want you to listen to understand, not to listen to respond. To respond. Just listen for once and be like, oh, okay. Omulekayo genda obanga olusinga olaba kyayogera kale tekikola makulu oba kale toagreeinga nakyo. Let him be like, okay, let him finish. Abajjajjaffe baali bagezi. They used to tell girls okubutika amazzi mu kamwa.
get water you put in your matama and because there is no way you respond to someone or speak when you're holding water in your mouth. Kati nze olaba eyo trick oba nze nina amazzi oba siina mazzi. I am someone that can look at you n'oyogera. Nze kati nze simanyi nakuyomba kimanyi oyinza okunyombesa n'olowooza nti wendi awo naye nga natambudde dda ndi walala. So when it is another person, I will respond to you. When it is a man, I'll be like, I tell myself, Afro, you talk. I don't give you that shit of like I'm not listening, but I listen and like and I'm like, okay, sorry, okay, fine. So another reason why we cheat on people that we claim we love, abantu abasinga, you don't satisfy us to our expectations. Satisfying us mu ngeri eyokwesapata one oshegera gwe you are selfish in everything bwe tubeera mu kaseera ako gwokola gwe bibyo bikunyumira oshegera you lack the ethics of that communication of that time nti when she's doing this wangamba okola kino nino kikola oshegera when you are done you are done. You don't care if I am there, if I'm not there. Gwe ekikyo ekikoze ki kiwedde toyina budde obwo. Some of you ova buvi gy'ovudde oluusi wasiibye olaba bukinaakuka ku ssimu yo otuuka oŋŋamba njangu onjalire jangu nfulire vesti yange kyabugazi nga kiggwa toyina wonkutte wayagalidde how you atafaayo how you start omubiri gwonna guli stiff tonyize ku mapeesa omwana King Saa yagamba ti nyiga baby nyiga mapesa. Do that oshegera lwoba okoye nyo si kyampaka nti bunaku bukikole namapesha genyina so abantu abamu muva gye muvudde n'ojja ng'olina omululu mungi omuntu ono muntu wo naddala abantu nga obeera naye kiki ekikupapya twala obudde bwo lya ku kikyo oshegera ekintu ekirala you are selfish mu ngeri ya finances bintu by'okutona bintu by'okukola ki how do you expect me to be there and be like a dummy ng'akaleega nina kamu lwenkozezza nsiba sireze naye nga bampita mukyalawo mu mazima ddala how will I really commit to you? Waloka memo akatero okugamba mbu you don't need to tell us that you have a boyfriend or a man. Ate balimba mukatinze sente z'enviri ze n'akalya bukyanga nsiba zino envi. But your hair is not grown. That growth is okay. It doesn't mean to because omuntu osiba enviri skin eno banga bwereze waneeno. You also give it time kubanga nokusiba every 2 weeks you are in the salon enviri zikutuka. This hair keeping it for my husband. Otherwise nze singa nasala danga ndi ku kyangu ekyange kye mumanyiddemu. Mbadde ngenda gamba nti waliwo kye tuyita undecisiveness. Abantu abasinga tebasalawo. Wali ogenzeko n'omuntu mu restaurant nga tasalawo. Bampe chicken, waitress aba yakatambula ebigere bibiri. Komawo. Oba ndiemu ennyama. Olaba otya? Ndi ennyama. Mugina ya boiro. Oyina embinyeebwa. Mpe oluwombo. Naye nagidde jjo. Jiba naye twagiridde wamma biki. Katogo. Nakomekeza katogo. Ate bamaze obireeta ate nasooka sketch engegeeyo. Ampulire ku liiso. Ndiemu eriiso. Entogo naye egenda kunzimbya olubuto ekibiini anti bannange. Like omuntu nga tasalawo. Saga omuntu atasalawo. So abantu batukane mu relationships nga tasalawo. Nti oba ku kano ka brown ne ka black ansigaze kaliwa. Tasalawa ino olukala lwe luli awo. Sobola okuba nga oluwombo nsobola odulya nendya n'akatogo n'embimalawo. Kati byonna ng'obyagala. Ndi wa lubuto lwange n'amaanyi gange ngandya. Omupiira guli mu mikono gyo play yo whatever. Another reason lwaki abantu bakiitinga ku bantu baclaiming okwagala nti there are situational factors of someone is chased for a reason you are not responsible for, or someone is angry for a reason nga sigwagirese. Someone told me they love how you be moving your clothes. No, okay, now they know that sichikola nti olwokuba mba njagala kola emikono gyange gitambula nnyo.
kyova mba nakira otambuza ne guno nene nenzijukira oba osomesa gundi sign language director w'essomero ly'abaana bange buli wanda bangamba onyakurra kakishika hagati alowooza oli innocent buli wakutumira nga ngamba ekyo wakana kali innocent okatumire yoka mukazi mukulu nno mukadde mu church St. Stevens mbeera mutulanga ngamba oli nno gooliko Lujuj does not mean that you're not innocent. Kubambe ni mukashisha ne tukashisha mbufe twonono That's so true. You should see maliriza gundi mligani atugambye tuve wano. You find yourself or in a stress or tugeze ku mulimu and then you have someone gwotera okugamba ebintu bwe between that line ne wasanga nga okwatiddwa in a situation where you're with Zainab tugeze kati just using an example of like mayega abadde nezayi nga mugamba stress web tuteji nesanga nga agendereddeyo nezayi tugamba yagala mukazi we waka osegeera tukoze kyakiddiya example just example osegeera nti they look at themselves like that and then it's man and woman next to each other and then like oli omusanze in a point of ali weak bambi in that weak moment ye that's why nze naye abawala byomwe mubiyereetera newemba nyumiza n'omuntu nemayigange oba nga alina byaŋŋamba distance teri byahaaga teri byasimanyi ono ali ku kisambi kya munne naye I see people with their friends their male friends nga mutudde kuno ku kisambi nno bali sharinga n'essowaani ya chips n'ogamba nenga bambi ng'oli alina gwayagala n'oli alina gwayagala nga byayagala bya serious naye ng'onamulaba stupidness of the highest order era me when I find such people I get angry as if I'm even related to one of them. Tosanga nti omuntu kyaliwo naye ng'omutudde kuno ku bisambi naawe mutubaleemuko ku magezi sikutuddeko ku bisambi tuli mu kisengo oba wantu newemba mulimu open sokoleke era mbalaba naawe ku compound mbalaba ku compound yes it's an open place it's an open place nti n'abalaba bali awo bonna badijja abantu bagize but come on mulekerawo okukola ebintu ebyekisirusiru ate byakisirusiru bitya me sitting on someone's laps am I getting inside your thing and unzipping you Gen Z simanyi musana miggo kugaye bano ba Gen Z they hug omanyi omwana kwano gwe nagamba come let's go satisfy my guy ne bamuwaka 3 kyasaaga n'omulembe guno zaayi bingi nno bye tulina okubeera nga tu adjustinga to otherwise this generation obukaba bubajjudde omwana ayingira gate paka agulu ku floor esembe wagulu ku flat ng'abantu baade haga balinga mukaaga onono bwamwahaga nawulira bwamukuba akama mugongo nti enywanto zongere okuzimpisaako kyonkoze you call that a friend? Now that's beyond friend, but sitting on someone's lap singozao nga muri mukunya mere. But do you know what it means by this place being next to that place? You can't be sexualizing everything namwe. Gawe monone senyo ekisukiridde no kubanga muloza bintu byabukaba every time. Ebintu tebyabeeranga wo. Because mwali bakaba nnyo. Nalabye abantu abeekaza naye afra weekaliza mu nsi omanyi omukalukalu ng'obusera bumuyiikidde ne bumwokya nedda mwabali abakaba because omuntu nyambadde ndi completely dressed and then I'm sitting on you why in your head are you thinking of that obadde agaba mutuleko ng'oli bute that's why you would think maybe I'm thinking the same thing as you but tuli mu public why you thinking mugende maaso kyova ababesti bakyabalya nnyo mugende maaso namwe babalyanga kyova abaana bwe balina ewaka abasinga si babasajja ate bajenzi si bamereni yabali kale nantabuulirirwa galawo tumale sho yasaabala gwaki banange nyongera okubajjukiza nti ebintu bino ebyo omaze omuntu being realistic nze omanyi nagamba I cannot leave someone I love because they cheated on me. Before I do anything, I have to revise, I have to revisit how I've been treating this person, where my shortcomings could be, and I have to sit this person down, ambuulire kyazze kitya, kyagenze kitya, nkyuseewa, bwe mba tewali wa kukyusa nga maybe waliwo ekimbulamu nga siri kifuna, nkikkirize nti nja kumwagala naye nga waliwo omulala gwe tugabana naye. Okitegedde? So, when you find out bakyala, baana bawala,
totta kyoyina naddala ng'ekintu kino kirina omulamwa olw'okuba nti waliwo ayagala okusuuza ayagala okukuba bbusu. Mukwano lemerawo nyweze kikyo ngambye nyongera okukikaatiriza naddala nga kiina kyokifunamu nga kikuleetera amagoba. Just something for the Gen Z's katono. Bambi tosindikiriza musajja mufumbo kwenda bw'ajja ewuwo mugoba addeyo. Mwawukana n'omuntu buli omu ensi nemutwala gye mututte. Of course this world is small mwe baana mmwe. Omuntu olwawongozemu n'osinkana omuntu. You understand? Yeah, we understand. You're putting mirembe. I don't know how it I came. know, right? You went to school, by the way. These people have to know. Oh God. Kampala University original. I tell you. Never migundi wa mwali ali mumi wa. Ane Vicky Ojo. Kisajja kyatu mbuna mwagala nnyo. Ekisajja ekikulu abakazi Professor Bambi ayagala omukyalo. That is the time when abeerayo KU. Yangambye namwagala nnyo talina kyeyajula. Ko kavuka kawadde kambuuza. Mbuwa muwaki oba wamujuzanya nangamba kankubulire omukazi namwagala nnyo ate najja ne love ye yajja ne intentions ndala za kunzita. Kimanyi nti naye abakazi muli babi. Kimanyi nti oyo professor awo waali alabika alina ne new kaki. Because he has money, I guess. Nga abatyaki amaaso gamuli mu ngalo. Naye sebo kati abato omanyi omutwe gwonna gujjudde ebigondoolo. Yagamba ate mulowooza nnimba nti bankuba guno omutwe gwali bwe guti. Abaana yaganje batwala ku DNA. Batwala ne basangamu omwana oba omu nga si naye Bambi alirako omuyeka. Bambi kitaata kyagezaako. That's life. Ate bali abakazi abalala bayina. Je bali nti mba mukaddiyo omanyi mukadde oli eyo mugomesiyo. Ng'olaba bawo ku TV professor. Ku myaka gy'oyo omwami I guess bakyala bakulu nabo baba bakulu. Ne Bambi justice for him. Abasajja bayita mu bizibu. Abakazi. And that girl was pretty. By the time we were there, Mama should buy her. Jolly should buy her Katerega. That girl was pretty. I know Ebina. No, the cafes, the Nyarus, and they are beautiful. She was a Nyaru. She is, and she was. No wonder she's that heartless. I am from there, but Faye. Why is that Fezina was sorting somewhere, somehow? Anyways, now that's everyday life. Normally, Professor namuwa mukwano naye yajja kuza ebintu byange byonna kati angamba university mbutwagikola naye. University Bambi professor yaliwo before that lady came into his life. Bambi ayogera mpola mu kimpooze. Kati abawala tetuyina kisa. Alwanirira ebintu ku lw'abaana be Bambi kuba kati yoreda aweddeyo. Neba mukazi munnaffe by'otutteko byebyo. Can you date a person your ex knows tuve ku Vicky? Ne lwaki yali dating oyo omwana omuto? Mwana mtazamo omusaayi. Azamo omusaayi. Ali muto nnyo kuye. By then she was around 25, 22, something like that. But it's okay. Mbunze namukwana ndina mukwana. Vicky, can you date? Ye yajanga ali ku mission. Yakunzita. Odukira kana kayimba. Vicky na mission. Akisana mission ogo. Vicky toseka mukwano bino byansi omulane kimutuukako. Abakazi mwatabuse mulinga ngo mutagula butaguzi. Badai. Bagala okukungula we batasiga. Naye mukazi munaffe Bambi by'otutteko ibyo watwaye nibyo. I would. You would date a person your ex knows. Yes. Why? Ne bwaba muganda wo ne bwaba mulongo we nakibagambako dda ne bwaba mulongo wo ne bwaba kitaawo. As long as me and you are done. Gundi nga tanaba kuwasa Rema. Yali yemanyi ne Kenzo. Sebunya. Rosalia mulaba ku TV. Ninga tebemanyi personal. Ninga tebagamba yali gayinawe.
era ne feelings zaba kumukubanga ate kati gayina alaba musajja aba alaba mukazi naye ejjukira ke ali bbawe abasajja tebawerekera mu ddwaliro batono nnyo. It's a few men that escort their women because to the man, hospital. Personally I cannot. Naye guna esi buli gayina nti akuba engalo. Nze gayinange ku lubuto lwa bajikuba kiri necessary. Ku lubuto lwa Ikra gayinange teyalabako wadde ku ssusu. Nga bwe ntuuka yanga mabwa migenda mu sikaani najja ekinene nnyo kunteekako kuuma kano ku lubuto kuwulya sawundi ya mwana because eri mu sikaani baako okutogatoga buli wamu. Nti nze ndowooza abamu abayagala weza namba ya buntu bwe yakagira. No, waliwo kiba kyetaagisa. In what condition? Kati waliwo ebiseera omanyi nina kazadde bannaye ebintu ebingi I talk with experience ng'omuntu oyisizaako ekiseera ky'olina okuzaala okitegeera sometimes bakubeza engalo because webaba tebakubye engalo then bakuba ekyo kisikaani ekiyita wansi mu vijeje nekitunula wansi nekiraba nabaana eri redde etandisa okwegula sentimita ziriwa okitegeera era newoba otuusiza okuzaala tewaliyo ngeri ndala era gye bakeberamu sentimita nti kati wano otuusiza okola ki okuzaale era bwateekamu bwati ze bagamba nti bakuba engalo bwateekamu bwati ng'apima bo bamanye engeri gye bapimisa ki engalo zaabwe sentimita ku ngalo nze ku baana kuba ku misheero banaye kye batankola ku misheero malayika gwe simanyi bulumi era malayika saamanya nakumanya ndi muzadde kikaaki kuba bamunzijjamu bujja naye kano akato kasindika ne kagwa wali ne ngamba walla so anyways, personally, I would not date somebody that my ex knows. Why? Because I want to protect my relationship. I want to protect my man. Sagala bintu bya kuningiza sagala muntu wa kutandika kwegerageranya n'omuntu wange omupya. Sagala muntu kutandika kulooza nti atumanyi nnyo olw'okuba amanyi omuntu wange omupya. Sagala muntu kutandika kuzunza ngambo kujja kupokera ono kumugamba maybe they are close in one way or the other kumugamba oyo nno mbadde naye ali bwati ameketa amanya wala kikunjo bad mouthing me. No, I don't want. Also, I want to surprise you. Njagala nkole ku kipya. Njagala obeerawo ng'owulira nti yafuna naye nga ne woba olabye ekifaananyi ogamba ono gaye nga simulabanga. Beyagala ku waawa. Anti omugayo yanyirira wati oba owakabya ayinza obba nga ali mu ssaako ye era tomulya. Bwe biba byakweryako bwerya. Kansigale tuli ku dating. Sisobola mpulira nswala mba ndaba nga mmanyi nnyo era banaye Rema nkuwa nnyo respect buli wobeera ng'otudde otulina wootudde n'olaba wali seebu n'olaba nekkenzo nga wonna bamanyi omutuliko. Abantu kintu kino by the way ye loser yasinga okiswaliramu ate kati asinga okuvimba ye Kenzo wakati abeera wali nga atunula ku musanya nga gamba ng'agimanyi yonna. Point of collection. The men were not friends before. No. Kansoke mbuuze Vicky. You can date someone nga teyemanyi n'oli ne mwawukana n'ofuna gayo mulala and they all be in the same place with you but they don't know nti wali okwana oli before. Does it take all the fact that the other knows your whole and the other and this one also knows the same thing? Like singama ngono bandagamba before they didn't know each other. Kati oli ex wo ono mupya bali mu kifo kyekimu but they don't know that oli yakwana kosegera gwakimanyi weka kikyako nti oli yali akulabyeko ng'oli bute nono akulabyeko ng'oli bute tekijjako kuswala kwonna whether they knew each other or not tebikwatagana nekyo gamba nti okwogerako ebyo bisimanyi akabena kugambula abekita bino you can even get a guy ayogera bwatyo aba bakola olugambo anti webatyo baba boogera nga bakola olugambo sigamba Vicky naye bwatyo bwabageni sisambanyi newoba ogamba nze naye nga tetunagenda wala nyongera okutumira ku mwana tu Desire Luzinda ne my brother Levikson nti ekintu kye mwakola union yammwe Mukama agiwe omukisa ogw'omuyiika temufa ku bigambo ebyayita mubireke mubyerabire bwe tukula n'ebintu ebimu bikyuka
eri gye bamanyi eyasafeesinga gye balaba buli wamu koma ku mukisa kati yakyuka koma ku mukisa tayinga luli koma ku mukisa kuba luli yali tenalokoka koma ku mukisa luli nga balwasa n'abalala bonna bagira nsinise kati nawe ogenda congratulations but neweba yasigala ng'eri gye twalaba it was perfect. It is the best thing I've ever seen on the internet. The good thing I did not see. And by then I didn't have a smartphone. Nalabira ku simu ya muntu mulala, but I was like, wow, singa mbadde nsimu nandigambye kansindikire. Ate engeri desire gyayimbamu, I have a feeling ayimba bulungi ne wali awalala. Nyumirwa nnyo kubeera owoli. Akawato kiina akawato. Ne wobeera omutima kubeeyo kyo. Atoba onkwagala nnyo. Atoba kufiirako nze. Atoba kwagala baby. Atoba wange. Nyumirwa nnyo okubeera woli. Okubeera kawo woli. Ne wobeera omutima gubeeyo kyoli. I love naye bakiwulikika kitya nga mwesapata ng'oluyimba oluyimba lulwo. I'm telling ate kati abo bayaduteekako kati ndoza kati nga Levickson ataddeko wamanya gye tubonge tuwande kikibombe. Fire wo gospel music awo ku fire boy bange. Ne anyway mukama leka mukama kyagasaba waleme kubaawo muntu yenna akisatulula. Nedda anyway kintu ekirungi by the way kiyogerwako. There is a reason why they are being talked about. They are very special people in this country. Ate wobeera mu limelight wabula bana yetulabye ennaku. Katolaba nti ffe batuwogerera amafuukuli naye si bituufu. Dating a person who knows your ex. Also could manange me I can because oda Vicky wadagamba I don't know kuzija kumulamo nera Vicky wadagamba mbusima kugeya nti bonanga bakumanyi oleta omuntu close to you what you can even get a new guy and he becomes friends. Naye goma nsagala kwekoza lukwano Mwasongo kimanyi omuntu olinga namukulaga nti oli yali ex wange. Nojja n'omwekozesaako olukwano. Mukwano mukoleko omukwano, it is okay. You chose me, you did not choose the other person. Okitegeera. Waliwo seri gye ndaba Desperate Housewives. Omusajja yazze nga bagenda mu game n'alya kano bakayita lob. Earlobe. Kati omwana agamba omugayi yadde mpya mulago n'amugamba, how did you know that is my turning point? Kati omuwala ng'akitegedde nti ono mupya yagenze n'anyumya n'oli ex. The ex was living across the road. Obiraba ndowooza. Era gayina opening up n'agamba no nabadde njagala nfuna ekintu ekikusanyusa naye nga nina buuza ex wo biki ebikukyamula ye yakiŋŋambye nti kana akantu kakutandinga. Omuwala yamukiddewo mu buli n'ayambala n'engoye ze. N'agamba kiki. Me I'm okay with that because one, you're putting in your effort to go and find out what will make you happy. I don't care where you get it from, it is okay. Why don't you ask me? No, singa yagenze n'abuuza oli n'amugamba oyo nno ayagala nnyo okumugiftinga bwebiti every week every what oba ayagala nnyo okumuwa ssente enkalu bweziti najja natandika okukikola wandyekazizza nti sibyagala what just mulondamu bulonzi bye mutayagala babuuze abalala. It's the same story. So as long as you're doing it for me, you're not asking my ex to come and okimanyi nti bw'olituuka ne ku ssa ly'okunzita era osoogenda ku ex n'omugamba kyekimulinyisa blood pressure. Neyandinzise era osobola otwala emyaka gyo n'onjiga n'onzita, it is okay. Wali mba nkwanguyizaamu. Kakati waliwo kino. Sooka olindeko Vicky. Kale ninze. Nti ogenda kuja in my life and you're doing a good things and I'm okay with it. The other person bye nali mukolinzo Vicky yagambye mbu the other person aba akulaba agamba sina special kyendaba namulabalaba dda yakoleranga gundi bwati yafumbiranga gundi bwati nafumbiranga oli nakoleranga oli. It's now your turn. Nze kyentya ku bintu ebyo wali biraba mu neighbor kati biri ku ggwe nawoomeranga neighbor kati nkoomera ggwe.
kino kyeŋŋamba tekyandibadde kibi naye tuggule ku maaso tugaziwe ensi nnene nsiiba mbagamba we are over 45 million Ugandans and the perfect match for you is not only in the area where you're situated wala gaziya ku bwongo gaziye ne ku magulu omuntu one bwandibadde ali perfect kuggwe ali mu sako ya exiwo mwerekereze ku lwaki nsiiba mbagamba enseno ebisinga okutisa abantu mane bakazi nekyekirala nkyerabidde mane n'abakazi is one of them omuntu nawaba yakukyawa I wonder why Katonda yakola atya ebbuba omuntu okimanyi nga yakukyawa nga temukyali wamu naye n'ategeera nti ate oyagala gundi there is a way ebbuba gye littukamu n'azimba nga newaba musanze mu kkubo and remember they lost love for you n'okwagala no takyakwagala naye that jealous oba evaawa nebbulukuka omulundi gumu abantu bangi bapangidde abantu ne babakuba ebikonde ne babakuba obutayimbwa n'afa abantu bakoze ebintu bateze banaabwe obutwa because of a woman. So okwewala ebyo ne biyinza okuvaamu tawulula ku bigere bw'oba obadde olya wano ku mulimu ne oyo n'afuka x ate gwozaawo tabaawa wano ku mulimu eyo gy'ozungirako olumu n'olumu gy'oba ofuna omulala mugenzi eyo mu birthday baby shower gy'oba ofuna omulala kubanga bali bakutta omuntu ng'ayina era alina omutima omubi era ajja mulonda ne bwanga ali bulaaya no afra tontegedde kyenkugambye omuntu oyo agenda n'alondoola that is ng'akyakwagala naye there are instances where nga n'omuntu mwenna mwekyawa even moved on alina n'omuwala omulala but nga bwe nkugambye nti jealous is natural omuntu ne waba yakukyawa when they see you happy with another person that they know they don't want you to kubeera mu that happiness and they don't wish it yes and it's okay for you to be jealous. I mean, I'm having my man and then another person is being jealous on behalf of him. That's okay. Aside that, ladies, usually ba-ex bano they are exes because waliwo ebitaagatta ne tweta mashegeere. So this is my thought. I'm assuming bw'abanga ex wange amanyi ono omuntu gwe ngenda okudatinga it means bagwa mutu bagwa mutulu bali erimu. You also believe birds of the same feather? Yes, they are birds of the same feathers. If not, they have most things in common. Oshegeera. Usually abasajja babeera mu saako zezimu ebintu bye bakola bye bimu. Afro beireho n'aba guys those rich men that be golfing, their mentalities are the same. If it's about chewing obwana buto, they will chew the young girls even when they have their wives at home. Mubambi abali exclusive nga tebabikola. I'm saying on a range of 100. The biggest number. I'm talking about echinene. Of course mu buli kirungi mu buli kibi tewabulamu ekirungi ekitono, but on the highest percentage omuntu wabanga yemanyi ne bbaawo either bamitingira mu bbala nga bonna balujuuju batamiira banywa ne batamiira oshegera, either bamitingira mu mupiira bonna basiba kagwirawo oshegera, either bamitingira maybe mu paaka bonna bavuzi ba bbaasi oshegera. So nze it is already a turn off that I would not date you, the fact that you know each other. I don't know about your past. Miza nokubanga mwemanyi okusinga ku kyembala byeko nti mwemanyi oshegera. So I would not. I would, because even though you are a twin or ye kato or ye kakulu, mwawukana people are different. And what I would give kakulu would be different from what I'm giving kato based on how they are treating me or how the relationship is running. So I would date someone my ex knows. As long as I am done with my ex, like I'm done. I would not date the person guamanyi nga tuchaina muke tuina muweka tinga wa real exes. I'll date anyone. Even your father banga ali mureje kwanibwa. Today sister tips tugenda kwogera ku butya bwe tuyinza okuuma obumwa bwaffe nga tebuwunya nga buyonjo. Bana etwogera kino era musigala mu nyo obumwa. Tukiyimbye emyaka kuba Sista Code we yatandika. Naero sango omuntu nga ina bad breath, you guys. Today I'm going to start with the most important thing that abantu abasinga kyetubuusa amaaso, the tonsil stones. Tonsil stones buno obunyiga emmere ng'omira obwo obummere obusigala mu mabbali. Nzagala stones ezo. Amanyi lwaki nzagala zaayi? People don't know. Oli anabanako naloozo balina ne kabootongo naye nga tewali kabootongo. Tonsil emmere gy'oli eneraalira muno mu mamiro.
eyo eraalira netuuka etya bwenywa amazzi tegenda anti kati wano waliwo glands ezinyiga emmere ezikusobozesa okumira glands ezo ezizaala amalusu oshegera glands ezikuleetera okuba nga osobola okusnizinga osobola okukolola waliwo wano bubanga obujji there are 3 akawaggulu ne buno obubiri oshegera so buli woba omira emmere temala gagenda wabawo ekintu ekigipushingawa bwoba omaze okugaaya olulimi awo ng'emmere erwolinga okugenda oshegera waliwo ate that gland they are soft skin yawo eri soft oshegera kati oluusi olidde eŋŋano yo mukumira wano abamu mupakira mukama opakira ng'asiibula ensi tolya katonotono oshegera emmere neeraalira muno kati bweraalya gye walidde ejjo ekikomano kye walidde ejjo n'osenya ku makya naye n'otafaayo nnyo kumanya nti wano either you gag like woba osenya you do the gag you put some water here okyemanyiza as routine if you can do extra put that warm water in a cup put little salt every after 2 days do that oshegera abamu bakomyawo like the chukad like goats like bagikomyawo ne batandika okuddamu jiga ya buto oshegera so wabaawo ebikyafu wano bannaayo oyinza okusenya amanyo n'olaba nga gatukudde olimi n'olukuuta lwonna n'olaba nga lukoze kirutukudde naye wano zibiriramu katono si kuzibirira kale wumba ku mumwa okolemu bwoti obenga afulumya omukka bw'obanga ogufulumya guyita mu nnyindo oba ogulya nti guwunya bubi oba guli fresh bw'owulira nga teguli fresh manya there is something bw'oba onaaba mwemanyiza okutunamira yasama nnyo bulungi eno osobola okufuna ka earbud obwo bwe basokooza amatu n'obanga anyigako n'otuna era oba olaba particles ezo nga bwefudde bwa white n'obujjayo kaba kawunya ng'omulambo ate nga kaba kekutte eba mmere it is food that has decayed there oshegera so tonsil stones musenya okusenya naye tonsil stones obwo obugundu tolinawo obulwanyisa okujja nti oba you drink lots of water every after a meal you can but you can't avoid even with doing all that you just have to make it a routine of always checking ne wonywa amazzi ne bwolya ng'onywa ne wogaaginga waliwo era bupatiko eyo waliwo obuntuntu katonda n'engeri gye yatutonda parts of the body I'm not a doctor or I am not a biologist mbumbinyonyola ennyo naye naye oba oyasamye olaba nga wano wali busy waliwo ebintu bingi munda mukamwako waliwo obuntuntu obufoofoofu obusengesenge obwanguyirwa okwekweka mu ki emmere n'ekyokulala tipu yange esembayo bamikwano boy child girl child be careful who you're singing the microphone for. Not every man that you will meet anti munaye mwafuka banakyagaba ne wetubagambako mwe temufaayo mwe mujja kugaba nti byammwe muli babyammwe buli kyosanze n'ogwa microphone n'oyimba buli kyosanze n'ogwa microphone n'oyimba abamu ne munuunako ne mmanju onuunonuuna ki buchafu you're getting these germs from that place to your mouth ebitundu ebyo tebikwatagana nze nsiba mbagamba omuntu nga tomwekakasa ate oba ne woba omwekakasa si kyatteeka ebintu ebisobola okwekwasaganya byo nga byo also you the boys si buli bakuli nti ogenda kugigwa oshegeera beera ng'ososolamu ebintu ebimu tobikola tonuunanuuniriza bukasasiro. Yeah, just like the president said, the mouth is meant for eating food. N'oyogera wano n'oleekaana mu microphone naye era ne babikola kati tugenda mala show bwe tuti oli abadde ataddewo omutwe bw'ati akoze bw'anagamba anyways one, when you're brushing you don't brush the binyo, brush even the tongue. Bwe brushing olulimi waliwo brush ezisinga kubanga mugenda gamba ero zisima brush z'abagaga biki nedda brush za Colgate zino obulayini bw'emabega behind the brushing part obulayini bw'emabega bwe bokozesa scrubbing y'olulimi it does it better than the real part brushing. Olabenga you brush when you have Colgate and even after when you're rinsing kubanga basinga mu brushing and then after using the Colgate no rinsing amukama bwoti nga to rinsing again with clean water so ne wasigala those that chovu that full of Colgate. Two, ngogenda kwebaka omaze okulya emmere ekiro
ogenze wadde nga toyisiza amazzi mu kamwa wadde nga toyisizaamu kintu kyonna mu kamwa ogenze ne weebaka ogenda sula nga kamwa kali bwe kati mpozi ng'ogenda sula ng'olinga but you can't ogenda sula nga kamwa kali bwe kati olaba emmere gy'osuza ng'osaanikidde n'ekeera nga yagaze okitegeera kati olwo ekimwa ky'omaze okuyanga otaddemu biki otaddemu all different things protein carbohydrate biki nomala n'okisuza nga kiri for how many hours and in the morning you think you're going to find what and in the morning you're rushing you're brushing of speed anti obudde bukulekawo musulenga brushing za ekyokulala bana twogereko like no one is going to kill you because of talking. Yes, we know you're introverts but bro sis togenda kubeera awo some are just losers they fake to be introvert you're not an introvert bro but you are a sad person afazali kale tumanyi kale gwoli mu binyitaka kugenda abantu get your phone just sing to something okay yogenda weka tumanyi nti oli mulalu Jesus Christ you're going to spend how many hours oli ku mulimu you're forcing people to speak aimlessly not aimlessly iwe yimbyeko yimbe tendo obabeera ng'oli ku PC yo banange kola bintu nedda ng'oli kukundeewalamukono gamba nti soma ku byoli mu kukola like you're writing something on your PC be reading it out loud like mwabukyawunya nnyo wano but introvert ne bw'oba tonyumiza you can have a big bottle of water on your desk. The more you keep taking in that water, obuuka tebujja kwekunganya mukamwa okitegera ogigira neyigenda eno nefulumira eri mu naye nga baintrovert awo wennyini osaba beera n'akasenyaako mubeera n'ensawo zirimu kimayirungi kiki ekibeera mu nsawo abantu zimubeera nazo transport money hanki ID national ID yongeramu akasenya obeera n'akadagala kwali obudagala kasayizi akatono bwe kati tubogena togula guli Colgate ogunene ogwokozesewako ogw'omutwalo gumu 2-5 waliyo tutini bwetyo 3-5 tusule mu nsawo yuzaako ekibokisi emirimu gye mukolera waliwo toyire neziba dino toyire ez'okusasula ez'ebiri-bisatu enda yo freshen up anange there is nothing ekikuulako wayanga omuntu okujja okukuba akama na bad breath ate tebakubye bwamawoowe beereka batyo abatana kusuukana kutuukako oba owulira kati n'ogamba oba nsengereyo one thing Vicky kyayogedde ennyindo ewunyiriza simanyi lwaki temukozesa nnyindo zammwe olaba ennyindo eno ewunyiriza nti naawe osobokolako bwoti omukka bwoti negwambuka agulunoobuwulira njogeddeko n'omukka gwobosa gutuuka ne guwunya bivunze munda naye ekyo si kigundi si kibobe si kibobe but then if you don't watch it kifuuka ekibobe it can be a cause of ekibobe ekisinga okunnuma lwaki era producer nkwebaza nnyo bbanga wakomezaawo yo tip nti twogedde ku kintu kya bad breath emyaka n'emyaka I can't count the times tukoze tip ez'okubeera n'akamwa akali clean but I don't know waba abantu mulaba bulabi you don't pick anything wafulumuuta ennyumba omuntu nawunya akamwa ssaawa 2-3 kale kawunyeko ku 9 tugambe nti akooye walwala kaboole ate nawe yalwala kaboole munoonye ku habu mukozese ku powder also mwe abasobola affording a mouthwash after using the toothpaste and everything rinse your mouth with a mouthwash nekirala mind things you're eating in certain environments bana ogenda kubeera awo ogaya katungulu kimu nga tuli ku mumuleko twakugambye nti ogaaye bana katugende tuwe ku baami baffe italala talala tatala